परंपरा आहे. जसं त्याने आध्यात्मिक दुसरं त्याचं असणार आहे की तू तुझा पोलीस स्टेशनचा कार्यक्रम कुठल्याही ॲप्लिकेशन बिझनेसमध्ये आध्यात्मिक Good morning, one and all. On behalf of Vidya Pratishthan, I extend a warm welcome to one and all present over here. As a part of our Golden Jubilee celebration, we have all assembled here today to witness and be endowed with rare gems of intellectual guidance and motivation from one of the great minds of India, the eminent scientist Dr. Anil Kakodkar sir, member Atomic Energy Commission, former chairman of Atomic Energy Commission and secretary, Department of Atomic Energy. I request the dignitaries to please come up on the stage. I would like to welcome Dr. Kakodkar sir, our chief guest for today, and the executive committee members, Honorable Advocate Ashok Prabhune, Vice President Vidya Pratishthan, Honorable Shri Yugendra Pawar, Treasurer, Honorable Advocate Nilima Guzar, Secretary Vidya Pratishthan, Honorable Dr. Rajiv Shah, Honorable Shri Kiran Guzar sir, Honorable Shri Sikchi sir, and our Registrar, Colonel Shri Kambod sir. We are extremely lucky today to get a chance to benefit from this unique opportunity as a part of EP Talks. The initiative undertaken by Vidya Pratishthan to help its students and faculty to widen their horizons. Sir, I would like to request our chief guest Dr. Anil Kakodkar and the members of the executive committee Vidya Pratishthan to please light the lamp as an auspicious beginning of today's program. A lamp emits such a light that makes the path bright, dispelling the darkness around and illuminates every side. I thank all the dignitaries. I would now request Advocate Nilima Guzar, Secretary Vidya Pratishthan, to deliver the welcome address.
Good morning, everyone. Today, our chief guest, Dr. Kakodkar sir, our Vice President, Advocate Trombay, our committee member, Dr. Rajiv Shah, Mr. Kiran Gujar, Mr. Mandar Sikchi, our principals of the Vidya Pratishthan School and colleges, and you all the students. I, on behalf of Vidya Pratishthan family, extend warm welcome and regards to our today chief guest, Dr. Kakodkar sir. We are privileged and have golden opportunity to have such a great and illustrious personality and to guide and enlighten our students on science and technology today. This is Vidya Pratishthan's Golden Jubilee year, and for this celebration we have started the VP Talk series for the students to inspire and motivate them. And we invite personalities, veteran personalities from the every strata of the life. This is the 5th series of the VP Talks, and we have such a great personality as a speaker today. And this is VP Talks is for interaction, guidance and motivation of the students. And I am sure our students will have the inspiration and motivation by the speech of our today's speaker, Dr. Kakodkar sir. Again, I welcome everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Mrs. Kakodkar, Principal Vidya Pratishthan's new Bal Vikas Mandir Pimpri, to present a brief introduction of our chief guest, Dr. Anil Kakodkar sir. Warm greetings to all present here for VP Talks. It gives me immense pleasure to give you all a brief synopsis of Honorable Dr. Anil Kakodkar sir. Honorable Dr. Anil Kakodkar sir, the brilliant scientist, has given a new edge in the field of science and technology to the nation. He has been the reason of the development and the success of the nuclear program in India. His early life, Kakodkar sir, the man with astute and exceptional intelligence, was born in a Maratha family in 1943. His parents, Kamala and Purushottam Kakodkar, both contributed to the freedom struggle in India. Kakodkar sir joined the Bhabha Atomic Research Centre in 1964, following the one-year postgraduate training with top rank in nuclear science and technology in the then Atomic Energy Establishment. He became the director of Bhabha Atomic Research Centre in the year 1996 and was the chairman, Atomic Energy Commission and secretary to the Government of India, Department of Atomic Energy during the years 2000 to 2009. He obtained his BE degree from the Bombay University in 1963 and MSc in Experimental Stress Analysis from the Nottingham University in 1969. He has worked for the development of atomic energy program in India throughout his professional life. Focus of his work has been on self-reliant development of nuclear reactor systems to address the Indian program requirements. Undeterred by the restrictions imposed by the international community, he succeeded in developing various systems for the pressurized heavy water reactor, in building the Dhruva reactor starting from the conceptual stage, in rehabilitation of Madras Atomic Power Stations Unit 1 and 2, both of which at one stage appeared to be on the verge of being written off
following failure of the moderator inlet manifolds. He has also created a roadmap for shaping the third stage of India's nuclear power program, aimed at tapping vast energy potential of our thorium resources, not only as source for electricity production, but also as a primary source for other forms of energy use. Honorable Kakodkar sir has been a key contributor to India's strategic program. He was amongst the chosen few involved in the first successful peaceful nuclear explosion experiment that India conducted on May 18, 1974 at Pokhran. And later he played a key role in the series of successful nuclear tests conducted during May 1998 again at Pokhran. India also demonstrated nuclear submarine power pack technology under Kakodkar sir's leadership. He has also championed observer status for India at European Centre for Nuclear Research and Partnership in the International Thermonuclear Experimental Reactor. There is hardly any aspect of India's atomic energy program that has not seen a significant impact of Kakodkar sir's leadership. Besides energy, he has worked on radiation processing of food and agro products, agriculture with emphasis on oilseeds and pulses, healthcare particularly related to cancer, urban and rural waste management, and desalination of water. All these initiatives have helped to boost the quality of life of our people. Honorable Dr. Anil Kakodkar sir's contributions to human resource development activities are noteworthy. Establishment of National Institute of Science, Education and Research, Centre for Basic Sciences and Homi Bhabha National Institute are expected to result in a fresh wave of human resource development, generating greater experimental research, generating greater experimental capabilities, basic research and technology development for the acceleration of India's multifaceted atomic energy program. Other initiatives of Sir include new centers for research at Visakhapatnam, Hyderabad, Kolkata and Bangalore. He has over the years built competent teams of highly specialized scientists and engineers in the reactor engineering program. He has brought out more than 250 scientific papers and reports on various aspects of his work. A committee under his chairmanship has worked out a detailed report for greater autonomy of IITs and NITs, taking them to world-class level. He has also led a committee set up by the government of Maharashtra to look at higher education in the state. Another high-level committee under his chairmanship has made comprehensive recommendations for improvement of safety on Indian Railway. A TIFAC Apex group led by him has brought out a Technology Vision 2035. The document was released by Honorable Prime Minister of India during the Science Congress on January 3rd, 2016. Honorable Dr. Anil Kakodkar sir has received many honors: Maharashtra Bhushan Award, K. Firodia Award, Rockwell Medal for Excellence in Technology, Godavari Gaurav Award, Homi Bhabha Lifetime Achievement Award. He has 250 publications that are basically focused on the ways to enhance the use of energy in India. I take this opportunity to share an excerpt from the book Fire and Fury, Transforming India's Strategic Identity by Anil Kakodkar and Suresh Gangotra. In March 2006, George W. Bush, President of the United States of America, visited India to finalize the landmark civil nuclear deal between the two countries. But far from the hum of expectations, the US negotiating team was hard at work in South Block, making every possible attempt to alleviate the concerns raised by Honorable Dr. Anil Kakodkar sir, Chairman of the Atomic Energy Commission and Secretary, Department of Atomic Energy. Kakodkar sir's firmness paid off, and the US team conceded to the demands made in the interest of India's strategic autonomy. Little wonder
then that when Kakodkar sir was introduced to President Bush, he asked, "So, you are at Kakodkar, are you happy?" It is this courage of conviction and firm resolve that has defined the remarkable life and times of Honorable Dr. Anil Kakodkar sir, one of India's most respected nuclear scientists. Dr. Kakodkar sir presently devotes Dr. Kakodkar sir presently devotes his time primarily on issues related to energy, education and societal development. He has been propagating the concept of silage, a knowledge-based ecosystem for bridging city and village gaps for technology-enabled sustainable development in rural areas. Sir, as part of the Golden Jubilee celebrations of Vidya Pratishthan, we, the family of Vidya Pratishthan, that is the members of the management committee, principals, teachers and students, welcome you to VP Talks. Welcome, sir. Thank you, ma'am. I would now request Advocate Ashok Prabhune sir, Vice President Vidya Pratishthan, and Advocate Nilima Tai Gujar, Secretary Vidya Pratishthan, to please felicitate our chief guest and to present a memento on this occasion. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I would now request the dignitaries on the stage to please take their places in the audience. A scientist is a person who gives the right answer, is not a person who gives the right answers, but he is a person who asks the right questions. Our society is dependent upon science and technology to help alleviate the problems and to make life easier for everyone. It is now time to get immersed in the much awaited intellectual words of wisdom that will enrich all of us. I now request Dr. Anil Kakodkar to please address the audience. Good morning. Advocate Prabhune, Advocate Gujar, all other members of the management committee, executive committee, principals, teachers, and my dear students. First of all, let me extend warm greetings to all of you because we are celebrating Golden Jubilee
of Vidya Pratishthan. I have come here earlier in past couple of times, and I believe that Vidya Pratishthan, located in a, what I would describe as Baramati ecosystem, is a unique place which is contributing to human development for taking India forward. Taking India forward in a manner that we realize our dream to see India as a leading country in the world. So in fact, what I am going to talk to you today, of course what I am going to talk would be on a general basis, but you will find impressions of what is already happening here at Baramati, and so that's both a compliment to all of you during the Golden Jubilee celebrations, but also a way forward for taking our country to be the leading country in the world. I would also like to use this opportunity to stress the importance of science and technology done in an ecosystem of holistic education and academic activities in terms of taking India forward in this competitive world that exists around us. I'm sure it's very easy for all of us to understand that countries become big, countries become prominent because they bring something new by way of technology ahead of others, ahead of other countries, ahead of other companies. And that is what gives these countries a specific advantage that takes them relatively forward, that allows them to earn more money in the global competitive business, that also enables larger military strength for such countries, and that is how these countries become the so-called prominent or powerful countries in the world. There are other countries which are rich. They can buy anything from anywhere because they have money. But when you buy something, you don't create something which is best or which has not been developed by anybody so far. And so you get either the second best, or in the extreme you get something which is comparable with the best, but you can't do better than that, and that prevents you from taking the leading position. So just by having lot of money, lot of wealth is not a sufficient condition. It's a requirement, it's a necessary condition, but not a sufficient condition. Similarly, there are countries who are strong military power, but then they can't remain strong for all time to come, because there are other countries who would develop by way of new technology, new products which are more challenging.
And so, if you think deep, it is those countries who bring in new technology ahead of others who actually become prominent. And that is what we should be aiming at as far as our country is concerned. Now, so what I am going to talk to you is how should we go about. We all know we have this new education policy which is very important. We are all busy with implementation of new education policy, and that's going to make a big contribution towards this objective. We are also supporting a lot of research. We are also supporting a lot of innovation, startups. These are all important elements. What I am going to talk is something more fundamental, because I think all these things are part of that basic approach that I believe we should be taking. And this is what I want to put before all of you, young and not so young, and even old people like me. What you see in this figure, I don't know whether you are able to see from behind, but these vertical bars, they are essentially, they are colored, they are different bands, and each color represents the relative GDP of the country on an overall GDP of the globe. So the total height of the bar represents the total global GDP at that particular year. For example, the first bar on your right hand side represents the beginning of this era, Isvisan 000. As you go forward, I'm not sure that you will be able to see it. But in that the pink band in that bar, which is the largest band in the first bar, that was India's GDP as compared to rest of the world. And you can see how large fraction it was occupying compared to GDP of the world as a whole. And of course it was the country with highest GDP in the world. And then you find that that bar it started shrinking, particularly from around year 1700. Before year 1700, that bar was the biggest compared to any other country. And then it started shrinking. And if you come to the bar on the extreme right hand side, there you find it started growing again. And that is the post-independence. After India became independent, then of course we have demographic dividend. We are emphasizing on science and technology, on education, empowering particularly our youth. And so our economy is growing, which Indian economy is actually doing quite well. But in terms of global GDP, we have still a lot of ground to cover. So what I have done is, for example, you won't be able to see this from where you are sitting, but this is ranking of countries by GDP, and India, which is in the third row from top, in 2021, India was 7th country. In 2022, it actually was 6th, and we have now overtaken the United Kingdom. So we are today 5th most important country, or country with largest GDP. And the projections are, if you go to the last two columns,
by 2031, the projection is that we should become the third biggest economy in the world, only after United States and China. And that probably would remain because there is significant gap between us and United States and China. Now, so we are very happy that but that GDP is so large, primarily because our population is so large. Our youth force is so large. Now, in terms of the standard of living, quality of life, what is important is not so much the total GDP, but what is important is GDP per capita. What is the average earning of our individual citizens? And if we see in that context, then our number in the global ranking is very low. There are different people have created different numbers, but they are all in the range of 128 to 160. So where a third largest GDP or today fifth largest GDP, and where is per capita GDP which is 128 or 160. And that is the challenge that we need to address, because quality of life of our individual citizens would depend on that per capita GDP. Now, we are now a 75-year-old democracy. Azadi Ka Amrut Mahotsav is something which is, we are talking, hearing, celebrating. And of course, we have made a lot of progress. Since independence, there is a lot of progress. We are the largest democracy, and democracy has taken roots in this country. We are today second largest population in the world, and I think very soon, within a year or two, we would overtake China and we would be the largest population in the world. We are obviously one of the largest or the largest market in the world, and that's why everybody comes to India. They come to India not for love of India, they come to India for selling things to us, because we have that buying power. Cumulative economy is very big, large number of people, so there is a huge market. And in terms of domestic production, again, our electricity system is very large. Our coal production, steel production are very large. Geopolitically, India is a very important country in the world. Talking about our items that we produce, in terms of agriculture, horticulture products, we are among the top. In terms of production of coal, steel, road network, railway network, IT, communication industry, entertainment, and many others, I can go on. In all these areas, if you see what is India's ranking globally, we will be either 1 or 2 or 3, somewhere at the top. Now, our GDP, in the beginning it was all essentially made of agriculture. Today our GDP, half of it comes from service sector. 1/3 of it comes from industry sector, half of that from manufacturing sector, and 1/6 comes from agricultural sector.
Now, if we want to be on top of the world, we need to strike some balance in this, although leverage the current opportunities, and I'll talk about that in a moment. Now, having said that, we also have a concurrent problem, and that problem is the disparity is growing. Income share among the top 0.1% is around 10 to 11%. 10 to 11% of the wealth is between just among 0.1% population in the country. And 22% share is with top 1% population in the country. Per capita income in urban areas is roughly twice that of per capita income in rural areas. Now, these are measures or indicators of disparity. Now, we may feel that disparity is there between urban and rural, but in the rural domain there is disparity, in urban domain there is disparity, and although urban domain is twice as rich, but disparity in rural domain is actually higher than disparity in urban domain. So, these are some of the things, which is a kind of dichotomy. And you can see that in many other areas. Take case of medical infrastructure. India can perhaps boast of some of the most advanced medical treatment facilities that we have in the country. So much so, there are many people from abroad, they come to India for treatment. In fact, medical tourism has become an important industry. So obviously we are among the best in the world. But if you look at the ranking on the health indicators among the all countries in the world, India's ranking is something like 150. Again, a measure of disparity. Now, I think we need to address this problem because even if we earn a lot of money and if there is too much of disparity in the country, that actually kind of sows the seeds of trouble. And in fact, you may have disharmony and other difficulties going forward. So we need to understand this problem a little better. Now, what is the source of this problem? Now, so I want to go even more fundamental. See, evolution of human society all over the world has taken place primarily because of the intelligence that human beings possess. Human brain is more evolved than other animals because we are a part of animal kingdom, but among them we have the most evolved brains. So we have, by way of observation, by way of understanding things around us, we have become a knowledgeable society. Artificial intelligence has become a very important thing now because we are now leveraging technology for machine to learn themselves the way human beings learn through artificial intelligence. Now, we all know, compared to other members of animal kingdom, human being is most popular. Why? Because this species is more intelligent than others. So knowledge brings power. Once you get power, you can use power for exploitation. You can also use power for welfare.
And we all, because we are parts of animal kingdom, we all have within us some animal instinct, the instinct of survival. We all, it's a natural instinct, which is an animal instinct. Instinct of dominance. I want to dominate. This is an animal instinct. But then, human beings, after they became learned, they developed a lot of tools to improve quality of life. They also, in fact, thought about welfare of the human species. And so, as the part of civilizational evolution, we also have what one may call human instinct. Vasudhaiva Kutumbakam is a part of that human instinct. Mahatma Gandhi said that we must pay attention to the last person. That's a part of human instinct. So, inculcating human values through mentoring and practice is the key to sustainable welfare societies, even as knowledge becomes force multiplier for human capability. And this is where the key lies. Human beings is very powerful, but human beings must strengthen, must expand human instincts and keep animal instincts under control. And only then we will get to sustainable societies, welfare societies, which is very important. And you will agree with me that that can come only through good education, because first of all you have to understand how all these things happen. What is our heritage? What are our civilizational values? And all these things you learn through education. And once you do that, then in fact you can take the welfare mindset to an upper level compared to the animal mindset. So H.G. Wells, he has famously written, civilization is a race between education and catastrophe. Because if the animal instincts prevail and a large part of humanity is deprived, or the discrimination in this society becomes very large, that will create tensions. And once the tensions get created, the peace would be lost and there will be trouble, which he describes as a catastrophe. So we must leverage our demographic dividend through right quality of education before it is too late. So let us look at again India at 75, Azadi Ka Amrut Mahotsav, and we are looking at the Amrut Kal between India at 75 to India at 100, centenary year 2047. What are the opportunities that we have to realize the challenge or overcome the challenge which I just mentioned? The largest opportunity to remove discordance between wealth creation and equity in opportunities is in areas where you see this problem of poverty, you see the problems of lack of access to the developmental facilities and so on and so forth. And now in all of them, rural areas are the largest kind of segment.
the disparity is there in urban areas, rural areas, disparity is there in different societies, and I think attending all of them is important. But if you want to identify one single largest group where you want to attend to disparity, that is rural areas. So I think if we create programs to work to remove disparity and take rural areas on par with urban areas, obviously a lot of problems will get addressed. This would arrest instabilities and cliff edge situations. कडेलोट बऱ्याच वेळेला असं तर आपल्याला वाटतंय की खूप छान आहे, आपला फायदा होतोय, आणि मग हळूहळू बबल वाढत जातो आणि मग तो फुगा कुठेतरी फुटतो. मग ते पॅन्डेमिकच्या बाबत असो किंवा कुठली तरी पॉलिसी स्कीम असो त्याच्या बाबत असो किंवा एखाद्या गोष्टीचा बुडबुड, म्हणजे आजकाल सोशल मीडियामध्ये असे बरेच बुडबुडे निर्माण होतात, आणि आपल्याला जर याच्यापासून दूर राहायचं असेल तर एक सगळ्यांना जर शिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षम केलं तरच हे शक्य आहे. अगदी पॅन्डेमिकच्या वेळेला रिव्हर्स मायग्रेशन, लोक अगदी जीवाच्या आकांताने तसले जीव वाचवायला म्हणून धावत शहरातनं गावांकडे गेले. काही जण हजारो मैल त्याने चालायचं ठरवलं, त्याच्यामध्ये काही जण दगावले. असं डिस्ट्रेस मायग्रेशन कशाला व्हायला पाहिजे, आणि हे या कडोलीच्या परिस्थितीचं निदर्शन आहे. क्लायमेट चेंज हा दुसरा असा प्रश्न आपल्यासमोर आवाजून उभा आहे. आणि जेव्हा मी डिस्पॅरिटी म्हणालो ते केवळ पैशाच्या बाबतीत नाही, इतर बाबतीत सुद्धा, हे जी 2 उदाहरणं दिली आपल्याला मी, त्या बाबतीत सुद्धा ही परिस्थिती उद्भवू शकते, आणि इतरही अनेक गोष्टी आहेत, आणि म्हणून आपण याचा विचार करायला पाहिजे. आता आपण या परिस्थितीच्या अनालिसिसकडे येऊया. मी परत GDP कडे येतो. जेव्हा शेतीप्रधान युग होतं, ॲग्रेरियन इरा, जेव्हा इंडियाची GDP सर्वात जास्त होती, नाव ॲग्रेरियन इरामध्ये गावांना साहजिकच जास्त महत्त्व आहे. कारण जर सर्वच जण शेतीमध्ये गुंतलेले आहेत तर त्यांची राहण्याची जागा शेतीच्या आसपास म्हणजे गावातच असणार. शहरं वसली, अर्थात प्रत्येक राज्याची एक राजधानी म्हणून शहरं वसली, बऱ्याच वेळेला व्यापारासाठी बंदरं वगैरे म्हणून शहरं वसली. शहरं वसण्याची वेगवेगळी कारणं आहेत, पण सगळ्यात मोठं कारण औद्योगिक इरामध्ये, इंडस्ट्रियल इरामध्ये की कारखाने बसवायला लागले, आणि मग कारखान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कामगार लागायला लागले, आणि त्यांची सगळ्यांची एकत्रित वस्तीची डेन्स वस्ती निर्माण झाली. आणि म्हणून जसं ॲग्रेरियन इरा वॉज फ्लरिश, रुरल डोमेन फ्लरिश, इंडस्ट्रियल इरा, अर्बन डोमेन फ्लरिश, आणि मग त्यातनं अनेक प्रॉब्लेम्स पण निर्माण झाले. आणि काही लोक असं म्हणायला लागले की आता हे अर्बनायझेशन हे अटळ आहे, आणि ते खरंही आहे. पण अटळ ही खरी गोष्ट आहे, कारण आता आपण सगळेजण ज्ञानप्रधान युगाच्या गोष्टी करतो, नॉलेज इरा. आता नॉलेज इरामध्ये एखादी गोष्ट शहरातच केली पाहिजे असं काही नाही आहे. डिसेंट्रलायझेशन सहज शक्य आहे. 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट डेटा ट्रान्सफर करायचा, एका बाजूला गोठा आहे त्याच्या बाजूला एक छोटीशी चांगली खोली निर्माण करून तिथे 3D प्रिंटिंग पण करता येतं. तर सांगायचा मुद्दा असा की मॅन्युफॅक्चरिंग हे गावात होऊ शकतं. सर्व्हिस सेक्टरच्या ॲक्टिव्हिटीज, मग त्या फायनान्समधल्या असो, इतर सर्व्हिसेसमधल्या असो, आणि आजकाल सर्वात मोठी ॲक्टिव्हिटी म्हणजे ॲप बनवणं वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचं.
ही कामं काही शहरी मुलामुलींची मक्तेदारी नाही, ती गावात सुद्धा होऊ शकते. अर्थात त्यांच्या शिक्षणाच्या माध्यमातून आपण त्यांची तशी तयारी केली पाहिजे. तर सांगायचा मुद्दा असा की नॉलेज इरामध्ये शहरी वस्ती आणि ग्रामीण वस्ती दोघांना सारखा पुढाकार किंवा त्यांच्या अर्थक्रांतीसाठी सारखी चालना मिळू शकते. आणि अर्थात ॲग्रिकल्चरमध्ये तर ग्रामीण भागाचा अर्थातच त्यांचा स्ट्रॉंग पॉईंट आहे. त्यामुळे मला आता असं वाटायला लागलं आहे की ज्ञानयुगामध्ये ग्रामीण भागात आपण तेवढ्याच किंबहुना थोड्याशा जास्त संधी लोकांना, विशेषतः युवकांना उपलब्ध करून देऊ शकतो. प्रश्न फक्त एवढा आहे की त्यासाठी आपण शिक्षणाची व्यवस्था त्यांची तिथे करणार का नाही. आणि मी मगाशी म्हटलं म्हणूनच मला बारामतीचं खूप आकर्षण वाटतं. आता या चार्टमध्ये मी तेच दाखवलं, आता तिथून तुम्हाला दिसणार नाही, पण सांगायचा मुद्दा हे जे 3 भाग आहेत अर्थव्यवहाराचे किंवा GDPचे 3 कॉम्पोनंट्स आहेत, त्या तिन्ही कॉम्पोनंट्समध्ये आणि विशेषतः सर्व्हिस सेक्टरमध्ये खूप जास्त प्रगती ग्रामीण भागात जर केली आपण, तर ग्रामीण भागातला GDP किंवा दरडोई उत्पन्न आणि शहरी भागातला GDP किंवा दरडोई उत्पन्न आपण जवळजवळ एका ठिकाणी एका लेवलवर आणू शकतो. आणि याच्यामध्ये मी आता म्हणजे इकॉनॉमी इज ग्रोईंग, देर इज नाही त्याचा हे करत नाही आहे. I am assuming that everything remains standstill and only you create better education and empowerment facilities in villages. I am convinced that the GDP of rural areas will compare favorably with urban areas, and so total GDP of India will become at least 1.5 times to 2 times just on that count. आणि हे शक्य आहे आणि त्या दृष्टीने मला वाटतं आपण सर्वांनी प्रयत्न करायला हवे. आणि म्हणूनच बघाशी while introducing me mention was made of this word silage, आणि that is it's an ecosystem. It's a silage म्हणजे काय असं ठरलेला हे नाही आहे, पण एक प्रकारचं वातावरण, एक प्रकारचं इकोसिस्टम which is, let's say, best of a city in a village, or which is a digital city in a modern village. आणखीनच जास्त विस्ताराने सांगायचं झालं, so silage is a knowledge-based ecosystem for integrated education, research, technology development and deployment, as well as livelihood and capacity building in rural areas. आणि तसं जर केलं तर मगाशी मी जे म्हणालो ते सहज साध्य होण्यासारखं. आता मी याबाबतीत एक छोटंसं उदाहरण देऊ इच्छितो. तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी जोहो कॉर्पोरेशन ऐकलं असेल. जोहो कॉर्पोरेशन एक मल्टीनॅशनल कंपनी एका भारतीयाने स्थापन केली आहे. अर्थात तिची सुरुवात अमेरिकेत झाली, बे एरियामध्ये झाली. त्यांचं नाव श्रीधर वेंगुर, ते पण नाव कदाचित तुम्ही ऐकलं असेल. त्यांनी ही कंपनी खूप मोठी झाली, जगभर पसरली आणि त्यांच्या जगभर त्यांचे ऑफिसेस आहेत, बिझनेस युनिट्स आहेत. पण त्यांनी ठरवलं की मी माझं हेडक्वार्टर आता इंडियात नेणार. आणि इंडियात नेणार म्हणजे इंडियातल्या शहरात नाही नेणार. त्यांनी त्यांच्या मूळ गावी ते हेडक्वार्टर न्यायचं ठरवलं. त्या मूळ गावाचं नाव तेनकासी, तामिळनाडूमध्ये चेन्नईहून लांब एक छोटंसं गाव आहे. त्यांचं गाव, मूळ गाव. त्यांनी तिथे ते हेडक्वार्टर शिफ्ट केलं, ग्लोबल हेडक्वार्टर. आणि मग त्या कंपनीला अर्थातच
सगळ्या IT कंपनी भराभर रिक्रूट करतात तसं त्यांनाही लागतं. तर मग ही तरुण मंडळी कुठनं मिळवायची? इतर लोक जसं रिक्रुटमेंट करतात ते पण रिक्रुटमेंट करतात. पण त्यांनी ठरवलं नाही, मी त्या तेनकासीमध्ये युनिव्हर्सिटी निर्माण केली. म्हणून त्यांनी तेनकासीमध्ये ही जोहो युनिव्हर्सिटी निर्माण केली आणि तिथे या तरुण मंडळींचं शिक्षण सुरू केलं. आणि अर्थातच मग त्यांना रेडीमेड मॅनपॉवर त्यांची कंपनी चालवायला. आता मला सांगा, अशी परिस्थिती झाल्यानंतर त्या तेनकाशीचा GDP पर कॅपिटा GDP, टोटल GDP म्हणत नाही, पर कॅपिटा GDP, तेनकाशीचा पर कॅपिटा GDP मुंबई चेन्नईच्या तोडीला येणार नाही का? आणि अशा गोष्टी इथे पण झालेल्या आहेत. मला वाटतं तुम्ही जर बारामतीचा पर कॅपिटा GDP बघितला तर मला वाटतं भारतातल्या बऱ्याच शहरांपेक्षा बारामतीचा GDP जास्त असणार. माझ्याकडे नंबर्स नाही आहेत, पण आपण हा डेटा गोळा करून बघावा आणि मलाही सांगा. माझी खात्री आहे, कारण इथलं इकोसिस्टम मी बघितलं. किंवा खेडा डिस्ट्रिक्टमध्ये अमूलची जी क्रांती झाली आणि आपण त्याच्यावर बरेच सिनेमे वगैरे निघालेले ते बघितले असते. खेडा डिस्ट्रिक्टमध्ये एकेकाळी तिथला पर कॅपिटा अर्निंग हिंदुस्थानातल्या कुठल्याही शहरात किंवा विलेजपेक्षा जास्त होते. ही क्रांती म्हणजे याची उदाहरणं आहेत आणि ही होण्यासारखी. आणि म्हणून मला वाटतं की आपण त्या दृष्टीने पुढे वाटचाल केली पाहिजे. मगाशी टेक्नॉलॉजी विजन डॉक्युमेंटचा पण उल्लेख केला. मी जेव्हा टायफॅक्सशी संलग्न होतो तेव्हा एक टेक्नॉलॉजी विजन 2035 नावाचं डॉक्युमेंट निर्माण केलं गेलं. त्या डॉक्युमेंटमध्ये सर्वात प्रथम जी गोष्ट आपण रिकग्नाइज केली दॅट वॉज की भारतामध्ये म्हणजे इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डायव्हर्सिटी. आणि इथे जे चित्र दिले त्याच्यात वेगळे वेगळे म्हणजे मागासलेलं म्हणणार नाही, पण मागासलेल्या भागात राहणारे लोक आणि त्यांनी ठरवलं की नाही आम्हाला इथेच राहायचं. असे पुष्कळ आहेत, ट्रायबल्स आहेत असे पुष्कळ. आणि त्यांच्याकडे खूप व्हॅल्यू आहे. त्यांचं संस्कृती कदाचित म्हणजे आता मॉडर्न दृष्टिकोन बघायला तर तुम्ही वेगळे अर्थ काढाल, पण खऱ्या अर्थाने जर बघितलं तर त्यांची संस्कृती खूप समृद्ध आहे. फक्त ती मॉडर्न संस्कृतीच्या पेक्षा जरा वेगळी दिसते. बरीच अशी मंडळी आहेत की ज्यांना असं वाटतं की नाही मी माझी वाटचाल स्वतः करेल, जगाचं काही करू. पण बहुसंख्य लोक असतात तर जग सगळ्याकडे चाललंय तर मी पण त्या दृष्टीने जाईन. आणि अर्थातच एकूण वेल्थ क्रिएशन असते ही अशा लोकांच्या माध्यमातून होत असते. सांगायचा मुद्दा असा की आपण विविधता आपल्या भारताची बघतो तर वेगवेगळ्या दृष्टीने बघतो. अनेक जाती, अनेक बोली, अनेक भाषा, अनेक धर्म, ही पण एक विविधता आहे आणि त्याला आपण मान दिला पाहिजे. ती विविधता राखली पाहिजे. सगळ्यांना सारखं करून फक्त प्रॉब्लेम्स निर्माण होतात. आणि म्हणून एका दृष्टीने जर आपण एज्युकेशनची व्यवस्था करणार, एज्युकेशन इज ए मोस्ट पॉवरफुल टूल ऑफ एम्पॉवरमेंट, ती व्यवस्था अशी केली की या सगळ्या गटांना त्याचा फायदा होऊ शकतो, तर मला वाटतं हे खूप साध्य होण्यासारखं आहे. आणि आता ते एज्युकेशन कसं असावं, केवळ गव्हर्नमेंटच्या करिक्युलममध्ये जे एज्युकेशन समाविष्ट आहे त्याला एज्युकेशन तर म्हणायलाच पाहिजे, पण ते संपूर्ण एज्युकेशन आहे असं म्हणता येणार नाही. माझ्या दृष्टीने एज्युकेशन असं हवं की जिथे मी जिथे राहतो तिथे मला KG ते PG सगळ्या प्रकारचं शिक्षण घेता आलं पाहिजे. माझं शिक्षण सिच्युएटेड असायला पाहिजे. केवळ वर्गामध्ये मी काहीतरी शिकलो पण माझ्या आसपास जे काही बघतोय मी त्याच्याशी काहीच संबंध नाही, तर मग ते एज्युकेशन पोपटपंची होतं.
पण त्या एज्युकेशनचं आणि मी ज्या परिसरात राहतो त्याला म्हणजे बुनियादी एज्युकेशनमध्ये किंवा कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट एज्युकेशनमध्ये सिच्युएटेड लर्निंग म्हणतात. तर माझ्या परिसराची परिस्थिती आणि मी जे शिकतो त्याचं म्हणजे त्याच्यामध्ये मेळ असला माझ्या परिसरात जे काही आहे ते बघून त्याचं आकलन होऊन मला शिकता यायला पाहिजे. आणि अर्थातच त्याच्यासाठी मग आणखी नवीन नवीन ज्या टेक्नॉलॉजीज आहेत त्याच्याशी मला ओळख करून घेता आली पाहिजे. त्या टेक्नॉलॉजी मला वापरता यायला पाहिजे आणि त्या टेक्नॉलॉजीमध्ये बिघाड झाला तर त्यात सुधार पण करता आला पाहिजे. आणि त्याच्याही पुढे अगदी सुरुवातीला मी जे म्हटलं की मला हे एखादी समजा कल माझी गरज काहीतरी वेगळी आहे म्हणून मला जगापेक्षा वेगळी जगात अजून निर्माण झालेली नाही अशी टेक्नॉलॉजी निर्माण करता आली पाहिजे जिथे मी राहतो तिथे. त्यासाठी मला पुणे मुंबईलाच जायला पाहिजे किंवा अमेरिकेलाच जायला पाहिजे तरच मला त्या प्रकारचं संशोधन करता येईल ही मानसिकता टाळून द्यायला पाहिजे. कारण सध्या ही परिस्थिती आहे, सध्या आपल्याकडे सोयी सुविधा नाही आहे. पण जर आपण असं शैक्षणिक अकॅडमिक संशोधनाचं वातावरण निर्माण केलं तर हे सगळीकडे साध्य होणं शक्य आहे. आता त्या अनुषंगाने आपण एक ग्रामीण भागात आता तुम्ही म्हणाल हा शहरी भागातला माणूस ग्रामीण भागात आम्हाला येऊन ग्रामीण भागातील परिस्थितीबद्दल काय सांगतो. तर तसा माझा अजिबात विचार नाही आहे. पण एक ग्लोबल परिस्थिती आणि हे सोशल इकॉनॉमिक अँड कास्ट सेन्सस 2011 त्याच्यानंतरचे आकडे अजून यायचे. पण त्याच्यामध्ये जर बघितलं तर ग्रामीण भागात आपण असं म्हणतो की ग्रामीण भागात म्हणजे ॲग्रिकल्चर इकॉनॉमी ते खरं आहे. पण म्हणून ग्रामीण भागातले बहुतांश हाऊसहोल्ड्स शेतीवर चालतात का तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. या आपल्याप्रमाणे 30% हाऊसहोल्ड हे शेतीवर चालतात. 50% हाऊसहोल्ड्सकडे शेती आहे पण त्यांचं घर काही शेतीवर चालत नाही कारण ती शेती खूप छोटी आहे. त्याच्यातनं हवं तितकं उत्पन्न निघत नाही. म्हणून मग ते आपली पण शेती करतात, कुठे जाऊन शेतीवर दुसऱ्यांच्या शेतीवर जाऊन मजुरी पण करतात, इतर ठिकाणी मजुरी करतात. पण मुद्दा असा आहे की 30% कुटुंबांची ग्रामीण कुटुंबांची त्यांची कुटुंब शेतीवर चालतात आणि बाकीचे 70% त्याच्यापैकी फक्त 10% वगैरे इतर एंटरप्राइजेस स्वतःचा वेगळा रोजगार व्यवसाय करतात. पण बाकीचे लोक सगळे रोजंदारीवर कुठे करतात नाही तर मग शहराकडे जाऊन नोकरीला जातात. ही आजची परिस्थिती आहे. आता ही पालटता येईल का आणि ही जर पालटायची झाली तर मगाशी मी जे म्हटलं की आता असं कल्पना करा की ग्रामीण भागात एखाद्या कुटुंबाकडे फक्त 2-3 एकरच शेती आहे. तर शेतीचं उत्पन्न वाढवून जे काही अधिक आमदानी करता येईल ती करावी. त्याचबरोबर शेतीमालावर जर प्रोसेसिंग केलं तर त्याच्यातनं जर आपल्याला काही उत्पन्न मिळवता आलं तर ते पण करावं. पण त्याचबरोबर मी जर IT लिटरेट झालो किंवा मी आजचा जमाना AI MLचा आहे त्याच्यामध्ये काही शिकलो आणि काही ॲप्स तयार केले किंवा माझ्याच गावातल्या लोकांसाठी शेतीच्या लोकांना मार्केट उपलब्ध करून दिलं आणि बरेचसे लोक करतात पण आहे. किंवा म्हणजे ज्याला म्हणतो बॅकवर्ड इंटिग्रेशन आणि फॉरवर्ड इंटिग्रेशन यासाठी वेगळ्या वेगळ्या सर्व्हिसेस लागतात त्या मी उपलब्ध करून द्यायचं मला खूप अर्निंग होऊ शकतं आणि याद्वारे ग्रामीण उत्पन्न आपण वाढवू शकतो. आणि ही आज जी संधी उपलब्ध झालेली आहे आणि ते आपण रिकॉग्नाइज केलं पाहिजे. आणि म्हणून माझा भर हा इंटिग्रेटेड रुरल डेव्हलपमेंट याच्यावर
रुरल डेव्हलपमेंट म्हणजे शेतीचा, फक्त शेतीचा विकास एवढंच लिमिटेड व्ह्यू न घेता आपण जर संबंध केले, ग्रामीण भागात शेतीबद्दल काय करू शकतो, ग्रामीण भागात शेतीमालावर मूल्यवृद्धीसाठी काय करू शकतो, ग्रामीण भागामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी काय करू शकतो आणि ग्रामीण भागात सर्व्हिस सेक्टरसाठी काय करू शकतो, या सर्वांची जर आपण व्यवस्था करू शकतो. आता मी मगाशी जिओ कॉर्पोरेशनचं उदाहरण दिलं. जिओ कॉर्पोरेशन सगळं काम सर्व्हिस सेक्टरमधलं आहे आणि सर्व्हिस सेक्टर आज अर्ध्यापेक्षा जास्त इकॉनॉमी त्याच्यावर अवलंबून आहे. तर केवढं परिवर्तन होऊ शकतं आणि हे आपण करायला हवं अशी माझी ठाम धारणा आहे. आणि असं जर केलं तर ॲक्च्युली वी विल बी एबल टू लीव फ्रॉम and acquire capabilities consistent with emerging knowledge era. त्यासाठी काय काय करायला हवं तर एक तर टेक्नॉलॉजी अवेअरनेस अँड कपॅसिटी बिल्डिंग, लोकांना त्याबद्दलची माहिती मिळाली पाहिजे, आउटरीच प्रोग्राम आणि त्यांना त्याच्यामध्ये सक्षम केलं पाहिजे. दुसरा भाग हायर एज्युकेशन आणि रिलेव्हंट प्रोफेशनल नॉलेज आणि त्यासाठीचे ट्रेनिंग त्यांची कुठेतरी गाठ बांधली पाहिजे. मला बायोलॉजीतलं सगळं समजतं, पण डॉक्टर मंडळी, हॉस्पिटलचे मंडळी काय करतात त्याच्याबद्दल मी व्याख्यान तर देऊ शकतो, पण त्याबद्दल स्वतः काही कर्तृत्व करू शकतो की नाही याबद्दल माझी खात्री नाही. ही परिस्थिती पालटली कुठल्याही बाबतीत, कारखानदारीच्या क्षेत्रामध्ये, यंत्रांच्या क्षेत्रामध्ये, बायोटेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात, ॲग्रिकल्चरच्या क्षेत्रात, या सर्व क्षेत्रामध्ये एका बाजूला शिक्षण अगदी उच्च लेवलवर हायर एज्युकेशन, कारण हायर एज्युकेशन माझ्या मताप्रमाणे यू टेक युअर नॉलेज अप टू दी फ्रंटियर्स ऑफ दॅट सब्जेक्ट. एखाद्याने एखाद्या विषयात MSc केली म्हणजे त्या विषयातलं सध्याचं उपलब्ध ज्ञान त्यांनी साध्य केलं अशी परिस्थिती निर्माण झाली पाहिजे आणि मग त्याच्यापुढे संशोधन म्हणजे मग त्या ज्ञानाच्या लक्ष्य आणखी पुढे नेण्याचे. तर हे जसं एका बाजूला हायर एज्युकेशनमध्ये झालं पाहिजे, त्याचबरोबर ते ज्ञान मला माझ्या लोकांच्या फायद्यासाठी, उपजीविकेसाठी राबवता येतं की नाही आणि त्यासाठी सुद्धा माझी सक्षमता या शिक्षणाच्या माध्यमातून झाली. आता आपण म्हणतोच ना स्किल, तर स्किल आणि हायर एज्युकेशन या दोन्ही गोष्टी एकत्र बरोबर जायला पाहिजे. स्किल, टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट आणि फ्रंटलाईन रिसर्च या गोष्टी एकत्र जायला हव्यात आणि त्या प्रकारचे बदल किंवा त्या प्रकारची परिस्थिती आपण आपल्या परिसरातील शैक्षणिक वातावरण निर्माण करायला हवे आणि त्याचद्वारे आपल्याला नॉलेज आणि शिक्षण हे आपल्याला विकासाची संलग्न करता येईल. विकास म्हणजे फक्त विटामातीचा विकास नव्हे, रस्ते बांधणे, इमारती बांधणे, विहिरी खणणे, हॉस्पिटलच्या शाळांच्या बिल्डिंग बांधणे, हे परत मगाशी म्हटलं तसं नेसेसरी आहे, याशिवाय आपल्याला करू शकत नाही. पण तेवढ्यापुरतं ते केलं म्हणजे विकास झाला असं होत नाही. विकास हा खरा मानव विकास ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि त्या दृष्टीने आपल्याला एक इकोसिस्टीम वातावरण निर्माण केलं पाहिजे, इकोसिस्टीम निर्माण केलं पाहिजे. प्रत्येकाला आपापल्या ॲप्टिट्यूडप्रमाणे, आपापल्या क्षमतेप्रमाणे आणि जे काही शिकतोय त्या आधारे पुढे जाण्याच्या संधी आपण त्या वातावरणात निर्माण करून देऊ शकलो पाहिजे. आणि म्हणून म्हणजे मी जे म्हणतो सिलेज, त्याचं आर्किटेक्चर हे अशा प्रकारचं असलं पाहिजे, या चार्टमध्ये जसं दाखवलं की एक चांगली मातब्बर ज्यांनी उच्च शिक्षण आणि संशोधनात खूप चांगलं काम केलेलं आहे आणि आपल्या भारतामध्ये काही संस्था आहेत, IITs आहे, IISc आहे, इतरही संस्था आहेत. तर
आणि त्या संस्थांना सध्याच्या पॉलिसीज प्रमाणे आपण त्यांना सांगतो की तुम्ही ग्रामीण भागाकडे लक्ष द्या, त्यांनी विलेजेस अडॉप्ट करावे, त्यांनी विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागाच्या समस्यांच्या अनुषंगाने संशोधन करायला मार्गदर्शन करावं. तर हा एक भाग झाला. पण मला वाटतं त्याच्याही पुढे जाऊन आपण जर ग्रामीण भागात या चांगल्या शिक्षण संस्थांच्या सहकार्याने आणि ग्रामीण भागात ज्या शैक्षणिक संस्था आहेत त्यांच्या पुढाकाराने, कारण लोकली ज्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्यांनी हे काम आपल्या खांद्यावर घेऊन पुढे नेलं पाहिजे. तर असं एक की ज्या संशोधनामध्ये खूप पुढे आहे, टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंटमध्ये खूप पुढे आहे आणि ग्रामीण भागातल्या उच्च शिक्षण संस्था, आणि त्यांनी एक असं डेमॉन्स्ट्रेशन सेंटर निर्माण करावं की जिथे ग्रामीण भागाला जे ज्या प्रकारच्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे ते आपण त्या लोकांना दाखवू शकू, त्या लोकांना त्यामध्ये ट्रेनिंग देऊ शकू. तर तुम्हाला परत बारामती आठवत असेल, कारण इथे एक्झॅक्टली हेच चालू आहे. तर अशा प्रकारची जर ही व्यवस्था आपण केली आणि मग लोकांनी आपापले व्यवसाय सुरू केले, आपापल्या सेल्फ हेल्प ग्रुप सुरू केले आणि त्याला आपण जर हायर एज्युकेशनची जोड दिली तर भविष्यामध्ये अशी शक्यता आहे की बा एखादं संशोधन, समजा एखादा हॉर्टिकल्चर प्रॉडक्टवर मगाशी मी उदाहरण दिलं फणसावर, की फणसाचा जो डिस्कार्ड असतो त्याच्यातनं फणसाच्या ज्या गऱ्यांमधनं जी व्हॅल्यू मिळते त्याच्यापेक्षा 100 पट व्हॅल्यू आपल्याला मिळू शकते का? आणि या बाबतीचं संशोधन अमेरिकेतच व्हायला पाहिजे असं का, किंवा या मोठ्या इन्स्टिट्यूशनमध्येच व्हायला पाहिजे असं का, आपल्या इथल्या लोकल संस्थांमध्ये का होऊ नये? आणि तसं जर झालं तर हे जे, कारण टेक्नॉलॉजी ही अशी आहे की तिच्यामध्ये जर आपण नवीन सुधार नाही केले तर ती टेक्नॉलॉजी ऑब्सोल्यूट होते. नवीन कुठली तरी टेक्नॉलॉजी येऊन त्याला ओव्हरटेक करते. म्हणून टेक्नॉलॉजी ही सतत त्या टेक्नॉलॉजीचा विकास करत राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि यासाठी अशा प्रकारची लोकल एज्युकेशन आणि रिसर्च इन्स्टिट्यूशन्सनी तयारी करणं किंवा त्या दृष्टीने योगदान देणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. पण हे करत असताना शाळांची पण सांगड घालावी तिथे. शाळेमध्ये जे मुलं शिकतात, मगाशी मी म्हटलं की शाळेत जे शिकतो ते माझ्या आसपासच्या काही परिस्थिती आहे त्याच्यातनं पण मला काही शिकायला मिळालं. आता आसपासच्या परिस्थितीत शिकायचं म्हणजे शेतामध्ये काय पिकतं, कसं पिकतं याच्यावरनं तुम्ही शिकणारच. पण जर अशी टेक्नॉलॉजी डेमॉन्स्ट्रेशनची सोय झाली तर तिथून मी काही शिकू शकतो. मग ही टेक्नॉलॉजी त्याचं ज्ञान शिकता शिकता मी प्रश्न विचारू शकतो की असंच का, तसंच का नाही. मी मोठा आणि तेव्हा कदाचित नवीन टेक्नॉलॉजी निर्माण होऊ शकतो. आणि हे वातावरण जे आहे हे एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि जसं इथे बारामतीमध्ये आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पवार साहेबांच्या प्रेरणेने आणि प्रोत्साहनाने, तसंच थोडंफार काम महाराष्ट्रात 2-3 ठिकाणी केलेलं आहे. आणि वेळेअभावी मी सगळीकडे फारसं जात नाही. पण गडचिरोलीला गोंडवाना युनिव्हर्सिटी, आणि ती तसं बघितलं तर नवीन युनिव्हर्सिटी आहे. तर गोंडवाना युनिव्हर्सिटीच्या मंडळींना असं आवाहन केलं की आपण या प्रकारे काही करू शकतो का. म्हणून मग तिथे एक सायन्स टेक्नॉलॉजी रिसोर्स सेंटर नावाचं एक, मग तिथे गडचिरोलीला बांबू, तर बांबूच्या बाबतीतल्या स्किल्स आणि बांबूच्या बाबतीतला एक कोर्स युनिव्हर्सिटीने चालवतो. तसंच तिथे म्हणजे पाण्याच्या याच्यासाठी म्हणून वेगवेगळी तळी निर्माण केली पाणी साठवण्यासाठी. मग त्या तळ्यामध्ये मासे पण व्हायला लागले. तर मग नागपूरला मापसू युनिव्हर्सिटी आहे, त्यांना सांगितलं की तुम्ही याच्याबद्दल एवढं संशोधन केलं, मग तुम्ही तिथे गडचिरोलीमध्ये पण हे करून दाखवलं. त्यांनी करून दाखवलं.
गडचिरोलीच्या मार्केटमध्ये आजकाल भरपूर मासे आणि लोकांचं उत्पन्न वाढतं. मग तिथे इतरही अनेक गोष्टी आहेत, ते औषधी वनस्पती आहे. तर युनिव्हर्सिटीमध्ये लोकांचं लाईव्हलीहूड, त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था, हायर एज्युकेशनच्या व्यवस्थेमध्ये अजून तिथं झालेलं गेलो नाही. पण आता बघा की आपण सिव्हिल इंजिनियर्सना शिकवतो घर बांधायला आणि सरसकट सगळ्यांना कॉन्क्रीटची घर बांधायला शिकतो. मी लहान होतो, कॉलेजमध्ये होतो, तेव्हा आम्हाला आमच्या सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या पुस्तकामध्ये टिंबरची घरं बांधण्याचं पण धडे असायचे. तर गडचिरोलीला जे सिव्हिल इंजिनियर शिकतात त्यांच्या सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या पुस्तकामध्ये बांबूची घरं बांधण्यासाठीचे धडे का नसावे किंवा बांबूचा पूल बांधण्यासाठीचे धडे का नसावे. आणि असं केलेलं आहे. अर्थक्वेक झाला तेव्हा लाखोनी घरं बांधली आणि टिकतात 10-10 वर्ष, 15-15 वर्ष टिकतात. पण आपण आपल्या मॉडर्निटीच्या नावाखाली बांबूला 12-14 वर्षांनी फूल येतं, सगळं पीक खराब होतं आणि इकडे कॉन्क्रीटची जंगलं आपण उभी करतो. हे कुठवर योग्य? आणि याच्याने लोकल भागातली आर्थिक स्थिती वर जाते, तुलनात्मक दृष्ट्या खाली येते. कारण मी मगाशी म्हटलं की बाहेरचे लोक आपल्याकडे येतात, ते मार्केट म्हणून येतात आणि भारतातले शहरी भागातली मंडळी भारतातल्या ग्रामीण भागाच्या मंडळीकडे सुद्धा मार्केट म्हणून जातात किंवा ग्रामीण भागातली शेतकरी मंडळी शहरांकडे जातात, ते पण मार्केट म्हणूनच जातात. ही नॅचरल गोष्ट आहे. त्याच्यामध्ये सर्व विलेजेस एक्सपोर्टर कशी होते, प्रत्येक व्यक्ती आपल्याला ज्या काही गरजा आहेत त्याच्यापेक्षा अधिक उत्पन्न कसं करू शकेल. आणि हे मॉडर्न तंत्रज्ञानाच्या योगाने शक्य आहे. आणि आपल्या शिक्षणाचा अर्थ म्हणजे ज्ञानवृद्धी करणं हा आहेच आहे, पण त्याच्याबरोबर प्रत्येकाला अशा प्रकारे सक्षम करणं हा माझ्या दृष्टीने खरा अर्थ आहे शिक्षणाचा. आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. आता ही टेक्नॉलॉजी आली की सगळं ऑलवेल असतं का? तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. टेक्नॉलॉजी जसं आपल्याला सक्षम बनवते तसंच अगदी मगाशी म्हटलं तसं टेक्नॉलॉजी आपल्याला क्रूर पण बनवते. ॲनिमल इन्स्टिंक्ट वाढवायला, कारण एम्पॉवर होतो ना आपण, शक्तिशाली होतो ना. टेक्नॉलॉजीचा इतर अनेक दुरुपयोग पण आहेत. आता हे दिसणार नाही की आपल्याला, पण याच्यात त्यांनी दाखवलंय की तो जे टेबल आहे बारीक बारीक आकडे त्याच्यामध्ये त्यांनी सर्वे केलं वेगवेगळ्या देशांमध्ये की आता या मोबाईलच्या वापरामुळे लहान मुलांवर काय परिणाम होतो. आणि मी काही तर सगळ्या आकड्यांमध्ये जाणार नाही, पण आणि सगळ्यात अधिक प्रभाव जो होतो तो त्याचा हार्मफुल कंटेंट बऱ्याच वेळेला मुलं वाईट मार्गाला लागू शकतो. सगळ्याच पालकांना त्याची चिंता आहे सगळ्या देशांमध्ये, आणि ते त्याच्यात अनपेक्षित असं काही नाही. पण जवळपास 50% लोकांना असं वाटतं की या टेक्नॉलॉजीमुळे, मोबाईलच्या टेक्नॉलॉजीमुळे तरुण मंडळींची आपापसात कम्युनिकेट करण्याची क्षमता कमी होते. मोबाईलवर मोबाईलच्या भाषेत इंग्लिशची तोडमोड करून कम्युनिकेट करतात सगळ्यांना, आणि त्यांचे दूरदूरचे फ्रेंड्स सगळे एकत्र असतात. प्रत्येकाचा एक व्हॉट्सॲप ग्रुप असतो. पण आपल्या समोर जे काही मित्र आहेत, मैत्रिणी आहेत, त्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन करण्याची क्षमता पूर्वीपेक्षा आज कमी झाली. आणि मला वाटतं ही खूप चिंतेची बाब आहे. आणि हे असं जवळपास वेगळ्या वेगळ्या देशात जवळपास 50% लोकांना असं वाटतं. म्हणजे त्यात काहीतरी तथ्य असलं, किंवा
दुसरा मानसिकतेचा एक भाग आहे. ते कार्टून आहे. त्या कार्टूनमध्ये लिहिलेलं आहे की तो शेतकरी दादा त्या टोपलीमध्ये विकायला सामान आहे आणि ही शहरी मंडळी त्याच्याशी घासाघीस करतात. तो शेतकरी त्यांना म्हणतो की सोन्याचे भाव वाढले की आपण म्हणतो मार्केटमध्ये झळाळी आली, सोनं चमकतं. शेअर मार्केट वाढले की आपण म्हणतो उसळी आली. पण शेतमालाचा भाव वाढला की महागाई आली. हा कुठला नाही आहे. तर ही मानसिकता निर्माण झाली बघा. म्हणजे आपल्या रोजच्या बोलण्यामध्ये, रोजच्या शब्दप्रयोगांमध्ये हे शिरलेलं ग्रामीण भागात सुद्धा आणि शहरी भागात. तर याचाच अर्थ की आपल्या व्हॅल्यू सिस्टीममध्ये कुठेतरी या टेक्नॉलॉजीचा वाईट प्रभाव पडतो आणि हे आपल्याला समाजाला, विशेषतः तरुण मंडळींना चांगल्या प्रकारे समजलं पाहिजे. आणि म्हणूनच मी नेहमीच म्हणत आलेलो आहे की टेक्नॉलॉजी जसं एम्पॉवर करते आणि मग टेक्नॉलॉजीचे दुष्परिणाम होतात. मग ते पर्यावरणासंबंधी होतो किंवा असो किंवा मी मला म्हणतात लोक ॲटम बॉम्ब वाईट की नाही. नको, ॲटम बॉम्ब वाईटच, पण संरक्षण चांगली गोष्ट आहे. वाईट गोष्ट टाळून संरक्षण कसं साध्य करायचं याच्यामध्ये डिटरन्सचं खूप महत्त्व आहे. आणि डिटरन्सच्या दृष्टीने ॲटम बॉम्ब खूप चांगली गोष्ट. म्हणजे ॲटम बॉम्ब असला म्हणजे तो वापरा शकतच नाही, पण ॲटलिस्ट तुम्हाला कोणी तुमच्याकडे वाईट नजरेने बघण्यासाठी घडवणार नाही. हे डिटरन्सचं महत्त्व आहे. आणि मग मी सांगतो नेहमी की टेक्नॉलॉजी ही कधीच वाईट नसते. ॲटॉमिक एनर्जीने ॲटम बॉम्ब निर्माण होतो, ॲटॉमिक एनर्जीने वीज निर्मिती पण होतो, अगदी कार्बन डायऑक्साईडचं इमिशन न करता. किंवा इतरही कुठं लोखंड म्हटलं तर लोखंडाने बंदूक पण तयार होते आणि लोखंडाने शेतीसाठीची अवजारं पण निर्माण होते. त्यामुळे टेक्नॉलॉजी ही कशी वापरायची हे माणसाच्या मेंदूवर अवलंबून. जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे त्यांना ट्रेन केलं, शिक्षण दिलं तर टेक्नॉलॉजीचा चांगला उपयोगच करणार. अगदी मोबाईल वापरून वाईट मार्गाला सुद्धा लागणार नाही जर तुमचं शिक्षण चांगलं असेल तर. पण तुमचं शिक्षण जर चांगलं नसेल तर या सगळ्या वाईट गोष्टी शक्य आहेत. अगदी मोबाईलचा वाईट उपयोग पण शक्य. आणि म्हणून टेक्नॉलॉजी ही पुढे जाणारी गोष्ट आहे. जगामध्ये संसाधनं कमी होतात, अजून बऱ्याचशा जगाचा विकास व्हायचा बाकी आहे. त्यामुळे टेक्नॉलॉजीची कास धरून ही मूल्यवृद्धी किंवा हे वेल्थ क्रिएशन करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि त्याचा कसा उपयोग करायचा, ह्या दोन्ही टेक्नॉलॉजी कशी वापरायची आणि त्यातून निर्माण झालेली संपत्ती कशी वापरायची हे आपण माणसांना कसं ट्रेन करतो, कशी संस्कृतीचा विकास करतो त्यांचा, याच्यावर अवलंबून. म्हणजे ते परत शिक्षणावर ती गोष्ट आली. अजून 5 मिनिटं घेऊ का? चालेल, संपवतो. आता आपण संशोधनावर खूप भर देतो आपल्याकडे. हे चित्र कदाचित तुम्हाला त्याच्यामध्ये ते वेगवेगळे गोळे आहेत. ते गोळे म्हणजे वेगळे देश संशोधनावर किती खर्च करतात. जास्त खर्च करणाऱ्या देशांचा त्यांना रिप्रेझेंट करणारा गोळा मोठा आणि कमी खर्च करणाऱ्या देशांना जो रिप्रेझेंटेटिव्हचा गोळा छोटा. आणि त्या सर्कल जिथे लोकेटेड आहे, सेंटर जिथे लोकेटेड आहे या डायग्राममध्ये, ते एकूण देशामध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत किती वैज्ञानिक आहेत हे वाय ॲक्सिसवर आहे. आणि GDPचा कितवा टक्का आपण संशोधनावर खर्च करतो हे एक्स ॲक्सिस. आपण नेहमी ऐकतो ना, सायन्स काँग्रेस आले की आपलं स्टँडर्ड कॉलमवर येतं GDPच्या 2% संशोधनावर खर्च केला पाहिजे, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीवर खर्च केला पाहिजे.
हे असं मी गेली 20 वर्ष ऐकतो. हे पर्सेंटेज जिथे आहे तिथेच आहे. तर सांगायचा मुद्दा असा की जर आपण वेगवेगळ्या देशांमध्ये काय चाललं आहे तर जर तुलना केली तर भारतामध्ये आपण जो एक्सपेंडिचर करतो R&D, इंडियन R&D एक्सपेंडिचर ॲक्च्युली इज लार्जर दॅन इस्रायल, कॅनडा, स्वीडन, UK, स्वित्झर्लंड, फिनलंड या देशांपेक्षा भारतामध्ये आपण R&D वर अधिक खर्च करतो. बरं कोण म्हणेल की नाही पण भारत खूप मोठा देश आहे, आपण खर्च जरी जास्त केला तरी दरवेळी खर्च खूप कमी होत असेल पर कॅपिटा मला तर ते पण नाही आपण, कारण आपल्याकडे आपल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत संशोधकांचं प्रमाण खूप कमी आहे आणि त्यामुळे पर कॅपिटा किंवा पर फुल टाइम इक्विव्हॅलंट सायंटिस्ट स्पेंडिंग इन इंडिया इज कम्पेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड. म्हणजे मी इतर या देशांपेक्षा जास्त खर्च करतो आणि दरडोई खर्च पण जगातल्या सर्वोत्कृष्ट देशांपेक्षा जास्त खर्च करतो किंवा त्याच्या तुलनेवर खर्च करतो. तर मग माझ्या देशातल्या टेक्नॉलॉजीज या देशांच्या म्हणजे इस्रायल, कॅनडा, स्वीडन, UK, स्वित्झर्लंड, फिनलंड या देशांच्या तुलनेला नको. आता तुम्ही कल्पना करा या देशातनं आपण किती टेक्नॉलॉजी एक्सपोर्ट करतो आणि किती टेक्नॉलॉजी इम्पोर्ट करतो आणि त्याचं प्रमाण व्यस्त असलेलं आपल्या लक्षात म्हणजे कुठेतरी गडबड आहे. भारत गरीब देश आहे, आपण संशोधनावर खर्च करायला पाहिजे. GDPच्या 2% खर्च, इनफॅक्ट याच्यातले काही काही देश ते GDPच्या 4%, 5% सुद्धा खर्च करतात. त्यामुळे तो खर्च आपण वाढवला पाहिजे हे सगळं निर्विवाद. पण आपण हे जे पैसे खर्च करतोय, गरीब देशाचे पैसे खर्च करतो, त्याचा उपयोग चांगला करतो का? त्याचं उत्तर आजच्या घडीला तरी मी म्हणेन उत्तर मला समाधानकारक देता येणार नाही. कारण तसं असतं तर फिनलँडच्या मोठ्या मोठ्या बसेस आपल्या इथे धावल्या नसत्या, आपल्या बसेस परदेशात धावल्या असत्या. टाटाच्या काही बसेस जातात पण फिनलँडला नाही जात. किंवा टाटाच्या कार्स, महिंद्राच्या जीप्स परदेशात जायला लागल्या आता, पूर्वी तर काही नव्हतं. पण बाहेरच्या देशात आपले जातात. हे जे प्रमाण आहे ते आपण बदललं पाहिजे आणि ते होत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. पण हे सर्वच बाबतीत पाहिलं पाहिजे. तसं ते झालेलं नाही आणि जोपर्यंत ते होत नाही, जर मी एखाद्या देशापेक्षा जास्त खर्च संशोधनावर करत असेल तर मी त्या देशापेक्षा संशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत त्या देशापेक्षा अधिक प्रगत असायलाच पाहिजे. त्याला मी केवळ वेगवेगळी कारणं देऊन उपयोग नाही. आणि हे म्हणजे याला मी कल्चरल रिव्होल्युशन करण्याची आवश्यकता आहे. हा मानसिकतेचा प्रश्न आणि त्याच्यावर मी ठोस मुद्दा घेणार आहे. पण हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे आपण हवा खूप निर्माण करतो, हे करू ते करू ते करू ते करू आणि त्यात बरीच लोक ॲक्टिवेट होतात, बऱ्याच काही गोष्टी करतात. अशा प्रकारच्या मोठ्या मोठ्या सभा संमेलनं होतात. आपल्याकडे वी आर फेस्टिव्ह उत्सव वगैरे मनवण्यात आपल्याला खूप आनंद होतो. पण त्याचा मूळ उद्देश जो आहे तो साध्य होतो का याच्यावर आपण लक्ष दिलं. म्हणजे आपल्याकडे चांगल्या गोष्टी होतात आहेत पण त्याच्या पुढे जाऊन शाश्वत प्रगती ज्याला आपण म्हणतो ती साध्य होते का ते आपल्याला बघायला. आणि म्हणूनच मगाशी जे म्हटलं त्याप्रमाणे our higher education institutions need to be both knowledge creator as well as value creator. आणि या व्हॅल्यू क्रिएशनसाठी मी 3 स्तर मांडलेले आहेत ट्रान्सपरन्सीमध्ये. पहिला लेवल अप टू फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अँड बिल्डिंग कटिंग एज टेक्नॉलॉजी, R&D इंटेन्सिव्ह हाय टेक्नॉलॉजी. आणि हा शब्द लक्षात घ्या, टेक्नॉलॉजीचे पण प्रकार आहेत. म्हणजे ग्रामीण भागात माझ्याकडे संशोधनाची लॅब नसते तरी पण मी संशोधक होऊ शकतो आणि असं ग्रासरूट इनोव्हेशन खूप होतं आपल्याकडे, चांगली गोष्ट आहे.
पण असं संशोधन की ज्यांनी फॉर एक्झाम्पल वेगळे वेगळे इंटिग्रेटेड सर्किट्स किंवा वेगळे वेगळे डिटेक्टर्स किंवा ज्याला आपण फॅब म्हणतो, आता फॅब निर्माण करायची तर त्याला पण संशोधन लागतं. आता आपल्याकडे आपण सर्किट्स डिझाईन करतो, नवीन IT च्या क्षेत्रानं सॉफ्टवेअर यूज करतो, मग फॉरेनच्या फॅब्समध्ये जाऊन ते बनवून घेतो, ASICs म्हणा किंवा इतर काही गोष्टी. आपल्या इथे पण फॅब निर्माण करायच्या गोष्टी चालू आहेत आणि त्याला खूप खर्च लागतो. पण फॅब निर्माण करायची झाली जर स्वतःच्या बळावर तर त्याला आणखी उच्च स्तरीचं R&D लागतं. आणि आता जे नवीन फील्ड आहेत म्हणजे जेनेटिक्स, कॉग्निटिव्ह सायन्स, या सर्व गोष्टींमध्ये म्हणजे प्रचंड उच्च स्तराचं ज्ञान आणि त्याच्या आधारे विकसित केलेलं तंत्रज्ञान आणि त्याला खूप इन्व्हेस्टमेंट लागते. आणि तशा प्रकारचं वातावरण जर आपल्याला निर्माण करायचं झालं तर आपल्याला तशा प्रकारच्या संस्था पण निर्माण केलं पाहिजे. कारण आजकालच्या जगातले पुढारलेले देश आहेत आणि त्यांची जी GDP भरकत पुढे जाते ती या माध्यमातून पुढे जाते. आणि आपल्याला जर दरडोई GDP त्या स्तरावर म्हणजे कल्पना करा की समजा भारताची लोकसंख्या अमेरिकेच्या एक काही पट आहे, मला आठवत नाही पण असं जवळ चालू आहे, तिप्पट आहे. भारताची लोकसंख्या अमेरिकेच्या तिप्पट असली तर भारताचा GDP अमेरिकेच्या तिप्पट असावा. म्हणजे मग भारताचा दरडोई GDP अमेरिकेच्या दरडोई GDPच्या लेवलवर येईल. आणि मग आपण म्हणू शकतो की आपली क्वालिटी आपल्या म्हणजे एवढे आपली संसाधनं आहेत आपल्याकडे. पण असं जर करायचं झालं तर आपल्याला R&D इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्री, त्याच्यातनं जी नवीन संपत्ती निर्माण होते, नवीन तंत्रज्ञान निर्माण होतं, ते आपल्याला करता आलं पाहिजे. आणि दुसरा लेवल म्हणजे प्रोसिजरल नॉलेज. नॉलेज आता त्याचं ज्ञान तर निर्माण झालं आहे पण ते अप्लाय कसं करायचं. एखादं म्हणजे बायोलॉजिकल सायन्समध्ये एखाद्याने नोबेल प्राईज मिळवणं किंवा म्हणजे डॉक्टरनी नवीन शस्त्रक्रिया किंवा नवीन ट्रीटमेंटच्या पद्धती ॲप्लिकेशन पाहतो किंवा आपण नॉर्मल शैक्षणिक संदर्भामध्ये प्रोफेशनल कॉलेजेस ज्यांना त्या बाबतीत सुद्धा लोकांना सक्षम करणं, कारण ते पण एक मूल्यवृद्धी आहे. आणि मग तिसऱ्या स्तरावर म्हणजे जे आपल्याकडे पूर्वापार चालत आलेलं आहे, माती खणायची आणि खनिज एक्सपोर्ट करायचं आणि तिकडनं खनिज प्रॉडक्ट तर या 3 स्तर जर असं खालून कमीत कमी मूल्यावर जर सगळ्यात खाली आणि पहिला जे म्हटलं ते सर्वात वर झालं तर याचं नॉलेज इंटेन्सिटी या पहिल्या याच्यामध्ये सर्वात जास्त असते. आणि म्हणूनच व्हॅल्यू क्रिएशन पोटेन्शियल पण पहिल्या याच्यात खूप जास्त असते. त्यामुळे आपल्या ज्ञान आणि अकॅडमिक ॲक्टिव्हिटीजमध्ये सुद्धा आपल्याला नॉलेजची इंटेन्सिटी त्या लेवलवर नेणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि असं केलं तर काय होतं तर मी नेहमी एक स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीचं उदाहरण देतो आणि हे किती महत्त्वाचं आहे. An example of a university contributing to national development beyond human resources. Human resource contribution. पण Stanford University, चे उदाहरण देतो, has over 2,100 award-winning faculty members. Award म्हणजे बरेचसे नोबेल लॉरेट आहेत, बऱ्याचशा जणांना अकॅडमीचे अवॉर्ड्स आहेत, इतर वेगळ्या क्षेत्रातले अवॉर्ड आहेत. असे 2,100 फॅकल्टी आहेत, including 19 Nobel laureates, 2 field medals. Field medals म्हणजे मॅथमॅटिक्समध्ये सर्वोच्च संशोधन त्याला field medal मिळतं. कंपनीज सच एज गुगल, सिस्को ही नावं तर आपण ऐकली असतील, याहू, HP, चार्ल्स श्वाब, eBay, इंस्टाग्राम, VMware, टेस्ला ह्या स्टॅनफोर्ड ग्रुप्स त्या युनिव्हर्सिटीजनं त्या कंपन्या पुढे आलेल्या आहेत. अकॉर्डिंग टू 2012 स्टडी 2012मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार 1930 सालापासून स्टॅनफोर्डमधून निर्माण झालेले एंटरप्रेनर्स
सिन्स 1930 स्टॅनफोर्ड एंटरप्रेन्योर्स, मी त्याच्यामध्ये फॅकल्टी पण आली, अलमनाय पण आले, have started 39,900 companies, which in turn have created 5.4 million jobs and have generated $2.7 trillion in revenue annually. $2.7 trillion annually in revenue. एका युनिव्हर्सिटीतून निर्माण झालेली संपत्ती. कल्पना करा, हे $2.7 trillion आहेत ना, हे भारताच्या एकूण GDPच्या बरोबरीची संख्या आहे. आणि हे अमेरिकेच्या एका युनिव्हर्सिटीतून साधलं. एका अर्थात अमेरिकेचं सर्वोत्कृष्ट युनिव्हर्सिटी आहे. पण आपल्याकडे शेकडो युनिव्हर्सिटीज आहेत. आपल्याकडे IIC आहे, IITs आहे. पण जागतिक क्रमवारी त्यांचा नंबर 150च्या वर गेलेला नाही. काही क्रमवारीमध्ये 500च्या पण खाली. असं झालं तर आपण आपलं जे उद्दिष्ट आहे किंवा आपलं जे आपल्या मनात जी आकांक्षा आहे ती नाही साध्य करू शकत. आणि म्हणून मी म्हणतो की आपल्याला एक कल्चरल रेव्होल्युशन साध्य केलं पाहिजे. आता काय करायचं, साध्य करून काय झालं तर एक तर प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेमध्ये जसा आपण प्रत्येकाचा विकास करतो तसाच ग्रुपचा विकास होणं पण अत्यंत आवश्यक. रिसर्च करायचे तर ग्रुप रिसर्च, वेगळ्या वेगळ्या मुद्द्यांवर. मग त्याच्यामध्ये वैज्ञानिक आला, तंत्रज्ञ आला, मॅनेजमेंटचा माणूस आला, ह्युमॅनिटीचा माणूस आला. कारण कुठलाही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा झाला की या सर्व बाबी त्याच्यामध्ये अंतर्भूत असतात. मी केवळ एक फक्त मी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं गॅजेट बनवून देईल. शेतामध्ये गेलं शेतकरी म्हणेल की ते सगळं ठीक आहे तुमचं, पण याच्यात जास्त जोर लागतो किंवा हे जास्त दिवस टिकत नाही किंवा हजार गोष्टी किंवा हे भुसभुशीत मातीत चालेल चांगलं, पण खडकाळ मातीत नाही चालेल. तर हे जे प्रश्न समजण्यासाठी सुद्धा आपल्याला आकलन व्हायला पाहिजे. मी कुठून तरी शिकून आलो, मेकॅनिकल इंजिनियर झालो, मला शेतकरी जे म्हणतात ते बऱ्याच वेळेला समजत नाही. आणि म्हणून या ग्रुप ॲक्टिव्हिटीज, ग्रुप रिसर्च हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि एज्युकेशन शेअरिंगमध्ये हे इंडस्ट्री, सोसायटी आणि टीचर्स या दोघांचा स्वतःचा सहभाग असणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. दुसरं, आता संशोधन केलं, कोणी म्हणेल की म्हणजे कोणी संशोधन केलं, कोणी परीक्षेत चांगले मार्क मिळाले, आपण सर्वांना प्रोत्साहन तर देतो, बक्षिसं देतो, पण ते मूल्यांकन करण्याची पद्धत काय असेल. आता असं धरून चालेल, या चित्रामध्ये मी उदाहरण दिलं आहे. खालचं चित्र आहे, एका बाजूला हायस्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन, 500 किलोमीटर वेगाने धावते. आणि दुसऱ्या बाजूला खालच्या चित्रात मॅग्नेटिक लेव्हिटेशनवर चालणारी ट्रेन आहे की ज्याचं रुळावरनं ती ट्रेन मॅग्नेटिक फोर्सने जरा एक काही इंच वर सरकते आणि मग फ्रिक्शन कमी होतं म्हणून ती जोरात जाऊ शकते. ती पण कित्येक 100 किलोमीटर ताशी जाऊ शकते. आणि मध्ये फ्लाईंग कार, ती कार आहे, मी माझ्या घरातून बाहेर काढतो, रस्त्यावरनं जवळच्या हवाईपट्टीवर जातो आणि मग पंख पसरवून टेकऑफ करून विमानासारखं वर जातो. आता हे जे चित्र आहे ना, मगाशी काही टायफॅडचा उल्लेख केला, टेक्नॉलॉजी विजन 2035, तेव्हा आमचा विचार चालवला तेव्हाच आहे. आणि तेव्हा आम्ही ते हवाई कार ही एक संकल्पना म्हणून पुढे मांडली की कदाचित असं होऊ शकेल. आणि तुम्हाला गंमत म्हणून सांगतो, तो रिपोर्ट पूर्ण लिहून छापून होईपर्यंत यूट्यूबवर अशा हवाई कार झळका लागल्या. आज तुम्हाला कितीतरी उदाहरणं दिसतील यूट्यूबवर. ती कार आहे अशी, ती हवेत उडते, परत जमिनीवर येते, परत तुम्ही तुमच्या घरामध्ये आणून ठेवू शकता. हे चित्र दाखवायचा माझा मुद्दा असा आहे की
आता रेल्वेची डेव्हलपमेंट करायची झाली आणि माझ्याकडे एक प्रयोगशाळा आहे रेल्वे डेव्हलपमेंटसाठी, तर त्याच्यामध्ये मी इन्क्रिमेंटल डेव्हलपमेंट करू शकेन. आपल्याकडे आली आहे का वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटरपर्यंत जाते भारतीय बनावटी. कालांतराने आपण बुलेट ट्रेन पण भारतात बनवतो. पण अशी प्रयोगशाळा की जिथे मेकॅनिकल ट्रान्सपोर्टेशनवर आधारलेली रेल्वे मध्ये सगळं ज्ञान आहे आणि ते ज्ञान विकसित करण्याची क्षमता पण. पण अशा प्रयोगशाळेमध्ये मॅग्नेटिक लेव्हिटेशनवर चालणारी ट्रेन विकसित होऊ शकेल का? तर मी अगदी नाहीच असं म्हणणार नाही, पण मी म्हणेन ते कठीण आहे. याच्या उलट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्समध्ये काम करणारे बेसिक रिसर्च, त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्समध्ये बेसिक मूलभूत संशोधन करणारे एखादी प्रयोगशाळा आहे. आणि I ask a question, can that lab eventually lead to creation of magnet? आणि माझं उत्तर आहे ती शक्यता खूप जास्त. आता आपल्याकडे काय होतं की संशोधन करण्याकडे आपण विचारतो की किती पेपर पब्लिश केले. आता एखादा म्हणाला तर की मी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझमवर माझा हातखंडा आहे, मी ज्यात एक्सपर्ट आहे, पूर्वीच्या काळी मी खूप पेपर्स पब्लिश केले, पण गेले 3 वर्ष मी मॅग्नेटच्या मागे लागलो आणि म्हणून आता त्याच्यामध्ये पब्लिकेशन फारसं नाही झालं 2 वर्ष 3 वर्ष. खात्री बाळगा आजच्या परिस्थितीमध्ये त्याचं प्रमोशन दिले होते. आता याच्यामध्ये आपण त्या व्यक्तीचं तर नुकसान करतो, पण आपल्या देशाचं पण नुकसान करतो आणि हे खूप प्रिव्हलंट आहे. कारण काय ते UGC गडे घालून गेले प्रमोशनची काय, त्याच्यामुळे बसत नाही. खरंच खरा अर्थ असा आहे की कुठल्याही संशोधनाचं मूल्यमापन हे अशा चाकोरीबद्ध पद्धतीने होत नसतं. त्याचं मूल्यमापन हे पियर पद्धतीने व्हायला पाहिजे की ज्यांनी, आता हा व्यक्ती त्याच्या विषयामध्ये इतर तज्ञ कुठले आपल्या संस्थेमध्ये असतील तर त्यांना विचारावं, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं बाहेरच्या इतर संस्थांमधलं त्या विषयातील तज्ञ, त्याचे पेपर यांनी वाचले असतील, याचे पेपर त्यांनी वाचलेले असतील, एकमेकांचे रिव्ह्यू केलेले असतील, अशा लोकांचं मत विचारात घेतलं पाहिजे की या माणसाचे संशोधन करण्याची पातळी किती आहे आणि त्यांच्या मताला जास्त महत्त्व दिलं पाहिजे. मला सरकारकडनं एखादा फतवा आला म्हणून त्याप्रमाणे करण्यामध्ये त्याला काय आणि आपल्याकडे हे आपल्याला बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि ही व्हॅल्यू सिस्टम जोपर्यंत निर्माण होत नाही तोपर्यंत हा प्रॉब्लेम सुटणार नाही. आणि म्हणून त्या दृष्टीने आपल्या संस्थांच्या मध्ये हे प्रयत्न करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आता एक समाज बघा, समाजामध्ये आपल्या सर्वांना जगायचं असतं, पोटापाण्याची व्यवस्था करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे समाज आणि अर्थकारण यांचा संबंध येतच असतो. अनादी काळापासून संबंध येतोय आणि त्याला आपण थोडी पूर्वीच्या काळी अशी भावना असेल की आम्ही संन्यास घेतला, अशी ज्ञानी लोक आपल्याकडे पुष्कळ होती आणि मग त्यांनी ते आले की अर्थातच आपण त्यांच्या सानिध्यात काही वेळ घालवावा, त्यांच्याकडून काही आपल्याला शिकायला मिळतं त्या बघावं, संध्याकाळी त्यांनी एखादं प्रवचन किंवा एखाद दिवशी काहीतरी कुकर्म केलं समजा मी तर मन खात असतं, तर माझ्या ज्ञानी लोकांकडे गेलं, त्यांच्या सहवासात काही वेळ घातला बरं वाटतं, आपले पाप धूत निघाल्यासारखी भावना नाही. आणि अशी परिस्थिती आपल्या देशामध्ये पूर्वापारपासून चालत आहे. म्हणजे भारतामध्ये ज्ञानाच्या बाबतीत भारत कुठेही कमी नाही. हे सगळं माहिती आहे तुम्ही,
नवीन ज्ञान निर्मितीच्या बाबतीत भारताचा इतिहास अगदी समृद्ध आहे. अजूनही जगाला हवा मानण्यात येत आहे. पण हे जे ज्ञान आहे हे त्याचं समाजाशी आणि अर्थकारणाशी किती इंटरॅक्शन होत होतं ते बघितलं तसं जाणवतं की आपण हे ज्ञानाला एका उंच चौथऱ्यावर बसवून ठेवलं. तिथं जायचं, नमस्कार करायचा, ते बोलले तर तो काही बोध घ्यायचा, संबंध संपला. मला असं वाटतं की हे ज्ञान आता समाजात सगळीकडे त्याचा प्रादुर्भाव होणं, समाजाशी मिसळणं आणि अर्थकारणाशी मिसळणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आता हळूहळू परिस्थिती बदलते, पण मला आठवतं माझ्या काळी शिक्षक शाळेतले असो किंवा कॉलेजमध्ये असो, त्यांना जर विचारलं की मी आता व्यवसाय सुरू करतो तर ते पैसा म्हणजे काहीतरी अभाव, आपण ज्ञानाचे पायिक, त्यामुळे पैशाच्या गोष्टी भाषा करायच्या नाही, अशी एक भावना होती. आता आपण नवनिर्मितीच्या मागे लागतो. जेव्हा ज्ञान असं वेगळं असतं, समाज आणि अर्थकारणाशी त्याचा संबंध नसतो, तेव्हा समाजाचा आणि अर्थकारणाचा जो रिलेशन आहे त्याला मी ट्रान्झॅक्शनल रिलेशन म्हणतो. तू मला हे दे, मी तुला हे देतो, आणि जे मगाशी म्हणतो तसं पूर्वापारपासून चालू असतो. पण असल्या ट्रान्झॅक्शनल माइंडसेटमध्ये नीतिमत्ता सुधारतेच असं नाही किंवा बहुतांशी ती घसरते. कारण मग त्याच्यामध्ये फसवाफसवीचे पण मार्ग अवलंबले जाऊ शकतात. सगळेच ट्रेडर ते फसवाफसवी तसं म्हणत नाही, पण या ट्रान्झॅक्शनल माइंडसेटमध्ये ट्रेडिंग माइंडसेट हा प्रॉब्लेम नाही आणि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हा त्या मानाने कमी असतो. पण जेव्हा आपण स्टार्टअपच्या गोष्टी करतो, एखाद्या नवीन टेक्नॉलॉजीच्या गोष्टी करतो, नवीन प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटचा वेळ असतो, त्याच्यामध्ये आपण नवनिर्मिती करतो. तर एंटरप्रेन्युअर माइंडसेटमध्ये व्हॅल्यू क्रिएशन, व्हॅल्यू नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ लार्जर मिनिंग ऑफ द वर्ल्ड. आणि मला असं वाटतं की समाजाची नीतिमत्ता सुधारण्यास त्याची आपोआप होते. आणि म्हणून अगदी सुरुवातीला जी म्हटलं की माणसाचा मानव पुढे आणायचा आणि प्रश्न मागे ठेवायचा असं जर करायचं झालं तर आपण ट्रेडर माइंडसेटच्या ऐवजी एंटरप्रेन्युअर माइंडसेटच्या मागे जाणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि सर्वात शेवटचा आणि हे कार्टून दाखवून आपली कथा घेणार आहे. पण मला अशी इव्हॅल्युएशनच्या गोष्टी सांगितल्या. आता तोच मुद्दा जरा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी म्हणून एक कार्टून आहे. तिथे शिक्षक महोदय आहेत, ही जंगलाची शाळा आहे आणि शिक्षक महोदय टेबल खुर्चीवर बसलेले आहेत आणि त्यांच्या शिष्यांमध्ये एक माकड आहे, एक पेंग्विन आहे, एक हत्ती आहे, एक मासा आहे, एक कोल्हा आहे, कुत्रा आहे, हे काही आणि सगळे एकाच वर्गाचे सदस्य आहेत. शिक्षक त्यांना म्हणतात की आपल्याला सगळ्यांची परीक्षा घ्यायची आणि ती परीक्षा फेअर असली पाहिजे. फेअर म्हणजे काय, सगळ्यांना सारखी परीक्षा घेतली पाहिजे. म्हणून मी तुम्हाला परीक्षा देतोय, या झाडावर चढा. आता ही परीक्षा कितपत योग्य आहे? आणि मला वाटतं आपल्या शिक्षण पद्धतीवर यथार्थ कॉमेंट्री काही जणांना वाईट वाटेल, पण मला वाटतं यथार्थ कॉमेंट्री आणि म्हणून आपण आपली शिक्षण पद्धत बदलायला हवी. होपफुली द इकोसिस्टम दॅट इन्कॉर्पोरेट्स टेक्नॉलॉजी, knowledge, entrepreneurship and human empowerment would not only bridge rural-urban divide but also get them all ready to benefit from opportunities of the new age society. आणि आपल्याला तिकडे जायचं आहे
आणि भारतामध्ये आपलं जे प्रचंड ज्याला डेमोग्राफिक डिव्हिडंड म्हणतो, प्रचंड युवा शक्ती जी आहे तिच्या माध्यमातून आपल्याला हे सहज शक्य आहे अशी माझी भावना आहे. पण त्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करायला हवे. धन्यवाद. Thank you, sir, for sharing your insights and knowledge with us today. I'm sure that our students have been deeply inspired and motivated. Your words will remain with us and show us the path to maintain a scientific attitude throughout our lives and contribute in the sustainable development of the nation. Now, students, if few of you have some questions, you can present them, you can ask them to sir. Kindly raise your hand so that the volunteers will come to you with the mic. Warm greetings, sir. Myself, Rujul Rajveer Shastri from Vidya Pratishthan English Medium School, CBSE. I like the analogy which you gave in the beginning, that instead of trying something which is invented or is a possession of others entity, why don't we create a self which is more accessible and which has more quality of being the best. So what do you think should be inculcated from the very beginning of the initial stage, such as from the 10th standard or later events of our life, that we have an attitude of innovation and not just copying or implementing which is created by others, instead of thinking something new and implementing our inbuilt creativity for further innovation. So what would be your insight on that? Thank you, sir. I'm not sure that I've been able to hear you fully. I heard you partly. And पुढे कसं झालं? पुढे येऊन विचार. मला ऐकू. आवाज घुमतोय. Warm greetings. It is my honor to ask you this question out of curiosity. As the analogy which you gave in the beginning, that instead of trying something which is possession of others entity for our use, why don't we create something out of our inbuilt innovation and creativity, which will compare it further with the excellence or the ultimate best solution. So what are your insights, that what values, what knowledge, what system should be created so that there is inculcation of such ideology of entrepreneurship, self-innovation, that we create from a younger age to implement it further. Thank you. The point is the following. Can you hear me? Yes. The point is the following. The first point I made was that you should have the ability of doing something which nobody else has done till that point of time. Because that is what gives you a relative advantage. So whatever product you have produced, you can go to the market and nobody has comparable products. So you get that advantage. And countries which have become the most prominent countries of the world, they have succeeded in doing so.
Now you can realize this only if you do work on your own. If you copy somebody, then obviously you cannot have such advantage because somebody else will have that product working ahead of you. So the simple rule is, if you copy somebody, you can at best, theoretically at best, you can be comparable to somebody whom you are copying. You cannot be better than him. Whereas if you want to be better, then you have to be on your own. And that is the important part. Now, how can you be on your own? It doesn't happen overnight. So that is where we need to create an ecosystem. असं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे की ज्यायोगे मला कुठे एखादी समस्या दिसली तर त्या समस्येचं समाधान मी काढू शकेन एवढी धमक प्रत्येकामध्ये निर्माण झाली. Everybody should feel empowered that I can solve a problem that is in front of me and not wait for somebody else to solve my problem. And that is where we should move our efforts. And that's why I call it cultural. I hope it's clear. Thank you so much. Thank you, sir. If anyone else wants to ask the questions, please come forward near the stage. Good afternoon, sir. My name is Anil Kakodkar from Vidya Pratishthan New English Medium School, and I have a request that can you share some of the experience about your Pokhran test, if you wish to. Well, see, how do I put it? I'm not supposed to talk many things. But let me say the following. I'll tell you a simple kind of problem solving experience. We were driving in the Pokhran range. It's all sandy. Wherever you see sand. And we were in a jeep, and that jeep broke down. The site where we had to go, that was still quite some distance away, and if we had to get a replacement jeep or some mechanic to come and repair our jeep, it would have taken at least 5-6 hours because our base was that far away, and then the whole day would have got wasted. So what to do? So when we opened, none of us were mechanical engineer, but not experienced in atomic parts. But I found that the fan belt of the jeep had given out. It is broken. Now, obviously, you need to start the jeep, you need a new fan belt, and which meant the day would have been lost. And we could afford it. Time was very important. So I figured out that there was only sand, but there were small bushes there. I figured out that if I pull these bushes and the way people make rope out of coconut fiber or jute fiber or other fiber, so I take these bushes, shred them into fiber, and then create a rope out of it and make a belt out of that rope. And believe me, 2-3 of us did that. And within an hour, we created a fan belt out of those ropes. Thank you, sir. And that is problem solving. So it is this attitude which is very important. I could have easily said that now I will wait
problem solving. Problem in front of you, you should just get on to solve it. And if you have adequate knowledge, adequate technology, then you can solve problems which no one else has solved. Like for example, creation of weapons. We created ourselves. So that's the other extreme. But that's all I can tell you right now. Thank you. First of all, good afternoon, sir. As I am Bhabha Atomic from Vidya Pratishthan's Kamal Institute of Engineering, as an electronic engineer pioneer, I wanted to ask about we produce nuclear waste by production of our electricity energy from nuclear, like uranium-235 and 238. So, sir, how do we dispose the nuclear waste? It's quite technical. But I think it's an important question. And see, the point is the following. One of the best principles of waste management is to, we hear this term, wealth from waste, recycle waste. And that is one of the best principles, and people have started talking about the so-called circular economy. So there is no waste, and you create value out of everything. Okay. Now, nuclear reactor also is like that. There are countries who use nuclear fuel in one store mode. One store mode means you get fresh fuel, put it in the reactor. After it has generated enough energy, you take that fuel and say it is waste fuel. And so I treat this as waste. So most of the problem which people talk about nuclear waste is because of this. Call it long-lived fission products or call it activants. Primarily this is what we. Now this has happened because people are scared that if we allow reprocessing and recycle, then the individual elements to produce fuel or energy out of uranium-233 or uranium-235 or plutonium, along with that, you produce other waste materials which you want to tackle. If you simply bury the whole spent fuel, then everybody talks about the problem. Now, I say we should reprocess and recycle. The fear is that I will separate plutonium and make a bomb out of it. So then we say that no, we shall not do that, no reprocessing, and so we leave it the rest. India says no. We have to do everything in a sustainable way. So we will reprocess in a responsible way, make sure that it doesn't get diverted by unwanted elements. We make the products which can be used as value out of fission products. For example, there are sewage treatment, hydrogenation of sewage. Today we do it using cobalt. And DRC we also developed a technology to do that using cesium. And cesium is derived from nuclear waste. Cesium is a fission product. Similarly, I do that with other elements, and the elements like plutonium, uranium-233, 235, all of them I put it back into the reactor and get energy. So I get value out of fissionable material, and I get value out of highly radioactive material. And those are the problems. So I get value out of that. So this problem is not an Indian problem. It's a problem created by America. So the countries which are pursuing closed fuel cycle, where we do recycle, we don't have this problem. So India does not have it. And that is where original thinking is important. If we just copy, saying that well,
was able to achieve temperatures greater than the sun's core. So can you give us insight about what was the process that made the thing which was impossible possible? Yeah, this is about fusion. You can produce nuclear energy by two ways. One, the fusion process, which we covered earlier, the base arising of the fusion process we covered earlier. Now what you are asking is the fusion process. Now when you fuse light elements, for example hydrogen isotopes, deuterium and tritium, when you fuse them, it gets converted into helium ultimately and produces energy. Now, you want to carry this reaction, then you must heat this material to what are known as thermonuclear temperatures, several millions of degrees Celsius. Now, to be able to do that, remember, no material can withstand this temperature. So, you need containers which are not based on material, but which are based on forces. For example, if you create a magnetic bottle, then these elements can be kept without their coming in contact with this material at that temperature. And then you can have this, you can have such reactions carried out. And so typically these temperatures are higher than what you have on the surface of the sun, and more or less comparable with the temperature at the interior of sun. So there is an international project going on at ITER, where all countries are members, India is also a member. And each country is having their own programs. India also is having its own program, which is being done at Institute of Padma Vibhushan in Bangalore. Korea has had its own program, China has its own program, UK, USA, they all are running their program. So while there is this international program going on, India, Korea, China, we all started the next step, the steady state tokamak, around the same time. But Koreans succeeded and they reached the temperature ahead of the two of us. Now China also has reached that temperature. India is yet to reach that temperature. That's an ongoing process, and this is what I mean. We should be ahead of this in these advanced areas, things which nobody has done so. So that is the story about Korea.